Hello dear students, today is 29th of April 2021 and the day is Thursday. This video is for class 5 subject English grammar. Today we will learn few lines on the topic of Dr. APJ Abdul Kalam. Dr. APJ Abdul Kalam is a famous name in the world. He is counted among the greatest scientists of the 21st century. Full name of Mr. Kalam was Abul Pakir Jainulabdin Abdul Kalam. Full name of Mr. Kalam was Abul Pakir Jainulabdin Abdul Kalam. Mr. Kalam का पूरा नाम अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम था. He was born on 15th October 1931 in रामेश्वरम, तमिलनाडु. तमिलनाडु के रामेश्वरम में 15 अक्टूबर सन 1931 में उनका जन्म हुआ था. The parents of APJ Abdul Kalam were Jainulabdin and Ashima. The parents of APJ Abdul Kalam were Jainulabdin and Ashima. डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के पिता का नाम जैनुलाब्दीन और माता का नाम आशिमा था. He was the president, a scientist who was respected with many awards for his noble service. He was the president, a scientist who was respected with many awards for his noble service. APJ अब्दुल कलाम जो कि एक राष्ट्रपति तथा एक वैज्ञानिक थे और उन्हें उनकी नोबल सर्विस के लिए कई अवार्ड्स मिल चुके थे. He became the 11th President of India and served his country. He became the 11th President of India and served his country. वह भारत के 11वें राष्ट्रपति थे और राष्ट्रपति के पद पर कार्यरत होते हुए उन्होंने देश की सेवा की. He was known to be the missile man of India. He was known to be the missile man of India. डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भारत के मिसाइल मैन के नाम से भी जाने जाते हैं. He was awarded the Bharat Ratna Award. He was awarded the Bharat Ratna Award. उन्हें भारत रत्न अवार्ड भी मिल चुका है. डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम also received पद्म भूषण in 1981 and पद्म विभूषण in 1990. डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को 1981 में पद्म भूषण और 1990 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था. His contribution to the ISRO. His contribution to the ISRO is remarkable. Students, ISRO stands for Indian Space Research Organization. Indian Space Research Organization. His contribution to the ISRO is remarkable. इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का योगदान उल्लेखनीय है. He was the one who helped in the development of Agni and Prithvi missiles. He was the one who helped in the development of Agni and Prithvi missiles. अग्नि और पृथ्वी मिसाइल्स के डेवलपमेंट में भी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का योगदान रहा है.
He was the man of simple living and high thinking. He was the man of simple living and high thinking. सादा जीवन उच्च विचार में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम विश्वास रखते थे. He was a great writer and poet. APJ अब्दुल कलाम वैज्ञानिक होने के साथ साथ एक महान लेखक और कवि भी थे. He had authored many books, mostly in the field of science, technology, and inspirational. He had authored many books, mostly in the field of science, technology, and inspirational. साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इंस्पिरेशनल के क्षेत्र में उन्होंने कई किताबें लिखी हैं. He has proved the world that the poorest of persons can reach the highest of office by determination and hard work. He has proved the world that the poorest of persons can reach the highest of office by determination and hard work. उन्होंने दुनिया को यह साबित कर दिया कि इंसान अपने कठिन परिश्रम और दृढ़ संकल्प से किसी भी ऊंचाई तक पहुंच सकता है. He died due to cardiac arrest on 27th July 2015, delivering a lecture at IIM Shillong. शिलोंग के IIM में 27 जुलाई 2015 को लेक्चर देते समय उनकी कार्डियक अरेस्ट से मृत्यु हो गई थी. Write and learn the composition on the topic APJ Abdul Kalam.